তোমাদেরকে আমি ব্লুজের ইনস্টলেশনটা আজকে দেখাবো। ব্লুজে ইনস্টল করার জন্য প্রথমে তোমার কাছে জাভা সেটআপটা লাগবে। জাভা সেটআপটা থাকলে তুমি দেখবে ওর ভেতরে 3টে ফাইল থাকছে। আমার কাছে পরে আমি এটা দিয়ে দেবো বা ড্রাইভে লিঙ্কটা আপলোড করে দেবো, সেখান থেকে তুমি ইনস্টল করতে পারবে। তার মধ্যে তোমার যে লাস্ট ফাইলটা রয়েছে JDK7U5 উইন্ডোজ i586.exe, এই ফাইলটাকে তুমি রান করাবে বা এক্সিকিউট করাবে। দেন ইট উইল আস্ক যে তুমি এটা ইনস্টল করতে চাও কি না। ইয়েস করলে, ইয়েস করার পরে ও এটাকে এক্সট্র্যাক্ট করবে। দেন ইট উইল টেক সাম টাইম। এক্সট্র্যাক্ট করার পরে যা স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্টলেশন হবে, তুমি জাস্ট নেক্সট নেক্সট করে ক্লিক করে গেলেই তোমার ইনস্টলেশন প্রসেসটা চলতে থাকবে। জাভার ফার্স্ট তোমাকে জেডিকে ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। জেডিকেটা প্রথম তোমাকে ইনস্টল করতে হয়। জেডিকের ইনস্টলেশনটা কমপ্লিট হলে, সাকসেসফুল হলে, তারপরে তুমি ব্লুজেটাকে ইনস্টল করবে। অ্যাকচুয়ালি জেডিকে তোমার লাগবে জাভা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করার জন্য। জেডিকের ভার্সন 1.5, তার ভার্সন হায়ার হলে আরও ভালো হবে, যত হায়ারের দিকে যাবে। জেডিকে 1.6 ইউজ করলে আমরা স্ক্যানার ক্লাসটা পাবো বা সব জিনিসগুলো পেয়ে যাব। জাভা যতক্ষণ না সাকসেসফুলি ইনস্টলেশন হবে, জেডিকে যতক্ষণ না সাকসেসফুল ইনস্টলেশন হবে, ততক্ষণ তুমি ব্লুজে ইনস্টল করতে পারবে না বা করবে না। অ্যাকচুয়ালি তুমি আগে জাভাটার ইনস্টলেশন যখন হয়ে গেল, তারপর তুমি ব্লুজের ইনস্টলেশন করবে। এবার ব্লুজের তুমি যদি ইনস্টল করে নাও, তখন দেখবে অটোমেটিক্যালি তোমার কাছে জাভাটা চলে আসছে। দেখো ফার্স্টে ভ্যালিডেট করে নিল। ভ্যালিডেট করার পরেও চেক এক এক করে ফাইলকে যা যা লাগবে, হোয়াট আর দ্য ফাইলস নিডেড, দোজ ফাইলস উইল বি ইনস্টলড। এখানে সবগুলো ইনস্টল হয়ে যাবে ওয়ান আফটার অ্যানাদার। এবার এই ইনস্টলেশনটা তোমার টাইম নেবে, ইট উইল টেক সাম টাইম। আফটার দ্য সাকসেসফুল ইনস্টলেশন বা সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ দ্য ইনস্টলেশন, ও দেখাচ্ছে তোমাকে ইনস্টলিং জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট, জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট, ইনস্টলিং ক্লাস ডেটা শেয়ারিং, রিমুভিং ব্যাকআপ ফাইলস, প্রিপেয়ারিং টু ইনস্টল করে তোমাকে যেখানে ইনস্টল করতে চাইবে তুমি সেই জায়গাতেই লোকেশনে ইনস্টল করে দেবে। তারপরে তোমার যখন ইনস্টলেশন হয়ে গেল, এক এক করে ইনস্টলেশনটা কমপ্লিট হলো। ইনস্টলেশনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে তুমি এখানে ওই ব্লুজের ফাইলটা আছে, ব্লুজেটা যেই ইনস্টল করবে, ব্লুজে হচ্ছে এডিটর, ব্লুজে এডিটরটা ইনস্টল করলেই তোমার কাছে দেখবে একটা সিম্বল চলে আসছে, ব্লুজের আইকন চলে আসবে। তার মানে বুঝবে তোমার সাকসেসফুল ইনস্টলেশন হয়ে গেছে। তাহলে এটা ইনস্টলেশন হয়ে গেল। এবার তোমাকে ব্লুজে ইনস্টল করতে হবে। ব্লুজে ইনস্টল করার ক্ষেত্রে তুমি এখানে নেক্সট করলে, আবার নেক্সট করলে, আবার নেক্সট করলে, তখন তোমার কাছে অটোমেটিক্যালি ক্লিক নেক্সট টু অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50 ডে এখানে ইনস্টল হয়ে গেল। জাভা FX 2.1 একটা কম্পোনেন্ট বোধহয় লাগবে বলে ইনস্টল করছে। করার পরে ও ব্লুজেটাকে ইনস্টল করে নেবে। ব্লুজে যখনই তোমার ইনস্টল হয়ে যাবে, একটা ব্লুজের আইকন চলে আসবে। ব্লুজের আইকনটা চলে আসার পর তুমি ব্লুজেটাকে ওপেন করে সেটাকে এক্সিকিউট করাতে পারবে। এবং সেখানে কি করে প্রোগ্রাম লেখে, হাউ ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য প্রোগ্রাম ইউজিং ব্লুজে বা জাভা, সেটা আমি তোমাকে স্টেপসগুলো দেখাবো। আই এম গোয়িং টু শো ইউ দ্য স্টেপস দ্যাট হাউ টু রাইট দ্য প্রোগ্রাম। ইনস্টল জাস্ট ফর ইউ উইন্ডোজ ইউজার, এখানে আবার ইনস্টল ফর ইউজার, সেটা জাভা FX 2.1 সেটআপটা ইনস্টল করছে। তো এটা হলে তারপরে তোমাকে ব্লুজের সেটআপটা ইনস্টল হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, নিজে থেকেই হতে থাকবে। পরপর তোমার এখানে করার কিছু নেই, ওটা ক্লোজ করে দিলে। এবার নেক্সট করলে, এখানে নেক্সট করলে ব্লুজে ইনস্টল হতে খুব কম সময় নেয়। ব্লুজেটা এক্ষুনি ইনস্টল হয়ে যাবে তোমার কাছে। ব্লুজে যখনই ইনস্টল হয়ে গেল, তারপর তুমি এখানে ফিনিশ করে দিলে। ফিনিশ করার পরে তোমার কাছে দেখবে যে ব্লুজে ইনস্টল হয়ে গেলে একটা আইকন চলে আসবে, এরকম আইকন। যেই আইকনটা এলো তুমি এবারে তাতে এন্টার করো। এন্টার করার সাথে সাথে তোমাকে এরকমভাবে ওপেন হবে। সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ডে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ওয়ান প্রজেক্ট। ফার্স্ট ডে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ নিউ প্রজেক্ট। নিউ প্রজেক্টে গিয়ে ইউ উইল গিভ আ নেম। ইউ উইল গিভ আ নেম। সাপোজ তুমি একটা জাস্ট নাম দিচ্ছ যে VMS8 2020. So you are giving this name, or any other name also you can give, like you can give Java 8 2020. Then you create.
So you are going to create a project, and then you will click on new class. So the first class name we are writing, suppose test. First name you try to give it capital letter, then test. It is a class, so okay. Then the class এলো তোমার কাছে, whatever is written you select all with control A and then press delete. Then you write your program like class, then test, class, then test. After that you write public static void main, then you write string, where args you have to write, and then system dot out dot println. Suppose you are writing welcome to Java, so here you will write this, then this one, and then this. After that you have to compile it. File saved, no syntax error. If you have some error, suppose semicolon you have not given, then you are compiling, so semicolon expected, you have to give the semicolon, then you have to compile it, so no syntax error. Then you will close this one, then right click on the program, then void main, so you will get that welcome to Java is printed. Here one thing is there, clear screen method call you can do. If you write your next program, suppose you are going to add to variables, so you are writing add another class, you double click it, control S, select all, then you press delete, then you write the program like class add, whatever the name you have given, class name will be like that. Then you are writing public void main, another option I am showing you, public void main. Then you are writing here that int a equal to 10 comma b equal to 20 comma s equal to 0. Then you are writing s equal to a plus b, s equal to a plus b. Then you are doing system dot out, you are writing system dot out dot println. Then you are writing a equal to then plus a. After that you are writing system dot out dot println, then you are writing b equal to then plus b. Or then you can copy these things, system dot out dot println, you can copy these things so that you don't have to write every time. You can copy it and then you paste it, then you write that sum is, then you are writing plus whatever variable you have used, that is s, then you are writing this one and semicolon. So you have done almost the entire thing, program has written. Then you have to compile it, so no syntax error, then you close. Then there is a difference, if you right click here you are not getting the main. When you click on the test, right click here, main you are getting, because you have written the syntax public static void main string args, but here the syntax of the main is different, only you have written public void main. So how you have to run this, then you have to click here, then new add, then okay, here one object will be created, here you have to click, then more void main will come, and then you will get the result a equal to 10, b equal to 20, sum is 30. So these are the things you have to write. Project, you are not going to create the project every day, for the first time only you will create the project. Afterwards, in that next time whenever you are opening the BlueJ, so you are going to open the BlueJ, then you see your default project will open, then here you just add the new class and all the class name will be different, so that you can write the program successfully. So in this way, first you have to install the exe file, then your third one, then you have to install the BlueJ. Though both the setup will automatically run and execute, you have to click on next. When the BlueJ will be installed successfully, then this icon will appear, then you can understand, okay, this installation is successful. You click, then for the first time you have to create a one project, and inside that project you are going to create different types of classes. Inside the class two methods, main methods, you will learn that public static void main within bracket string args. Here capital letters, small letters are really very important. If you write the string in small letter, then compile, you will get the error cannot find the symbol plus string. So you have to write it in proper way. Or suppose you are giving this double quotes is not mentioned, and you compile, then you unclose string, literally you are getting an error. So you have to close this one. So system class, you have to write the s in capital letter, instead of it you are writing in small letter, so you will get the error once again, package system does not exist. So you have to write it same system s in capital letter. So in this way you are writing. After that you successfully compiled, no syntax error, and you close it. You can run by directly right clicking and void main. But in this class, as the main function you have written public void main only, then also in BlueJ you can execute it. What you have to do is that in the this one you have to right click and then create click on new add, so one object actually will be created. From here you can execute the main function, so this main function will be executed, and here you can do the clear screen at method call. Otherwise the
previous output will be displayed over here. So in this way you can write the program and you have to close it, and then successfully the BlueJ is installed and program is